Hello everybody, mega goal number 3, second secondary 11 form meaning function, pages 64 and 65. Now let's take a look at the objectives. The first objective, articles. The second objective, adjective clauses and relative pronouns. هذه الهدفين اللي راح نتكلم عنهم باختصار في الدرس. Now please move on to pages number 64 and 65 and let's start with this grammar lesson. نبدأ في درس الجرامر. The first thing we will start with أول شيء راح نتكلم عن أو نبدأ فيه articles. What do we mean by articles? A and the. These are called articles. Okay? We have two types of articles. عندنا نوعين من articles. Indefinite articles and definite articles. The indefinite articles اللي هي الغير محددة. Indefinite articles. We use them usually before a singular noun. قبل اللي هو إيش؟ قبل الأسماء المفردة. So usually we use them before a singular noun. Okay. Indefinite articles اللي هي الأ والأن. متى استخدم ومتى استخدم an. استخدم الأب usually before words that begin with a consonant sound. يعني الكلمات اللي تبدأ بحرف متحرك. For example, a TV show. So here this is letter T, حرف T. الصوت طبعا ت. فهنا طبعا هنا حرف ساكن فأستخدم before it a. Book. Okay, so B is a consonant فأستخدم معها a. As طبعا وشرط إنه يكون singular مفرد. Okay. As for an, we usually use it before words that begins with a vowel sound من حروف العلة. أصوات حروف العلة. Now let's take a look at this example. طبعا والشرط إنه يكون برضو singular. An English book. An English book. So here I use an because it started with a vowel sound. طبعا ننتبه هنا قلنا sound الصوت وليس الحرف. ننتبه an hour. Okay, an hour or يعني an hour. طبعا singular. هنا الصوت طبعا ال H silent فالصوت هنا صوت الفاول. So you have to be very careful. لازم ننتبه أن الصوت من حروف العلة. طبعا انتوا عارفين حروف العلة. خليني أكتب لهم اللي هم أصوات O, A, E, I and U. Okay, so these are the vowel letters. وطبعا vowel sound. Okay, not a vowel letter, vowel sound. Now this is as for the indefinite articles اللي هي الغير محددة. غير محددة. Okay, so غير محددة a or an. Now let's move on to the next one which is the definite article. A definite article هي واحدة اللي هي the. The اللي هي مثل ما نقول للتعريف مثلا يعني ما يقارب بمعنى يعني. Anyways اللي هي definite اللي هي محددة. Now we use the before the singular or plural noun. يعني مو شرط إنه فقط يكون مفرد. So I can say the students and I can say the student. With object which is one of a kind. إذا أشياء اللي فريدة من نوعها اللي بس موجودة منها واحد مثلا الأرث الكرة الأرضية. Sun, moon, I say the earth, the sun, the moon. Okay, مع الأشياء اللي one of its kind. Now I use as well the. أستخدم the with name of rivers. أسماء. Let me just highlight them. أسماء الأنهار. Oceans اللي هي المحيطات. Rivers as here. Mountains, ranges اللي هي هنا ننتبه سلسلة من الجبال أو mountains المرتفعات. Desert صحاري. Group of states. Okay. خليني أعطيكم مثال. The Red Sea. طبعا هنا استخدم the. Red Sea تعتبر river. صح؟ The Alps. الألبس اللي هي سلسلة جبال الألبس. The Arabian Desert. طبعا اللي هي هنا صحراء.
The United States، طبعا أقول the United States group of state، وممكن أقول the United Arab Emirates مجموعة من الإمارات أو مجموعة من الستيت مثل United States. The Amazon. So is that clear? So this is regarding the definite article اللي هي المحددة. طبعا I want to draw your attention to something. أبغى أنبهكم على شغلة مو مكتوبة في الكتاب بس إنه حبيت أنبهكم عليها. You have to note that things which are mentioned for the first time and not specific we use a and an. الأشياء اللي تذكر الأول مرة وما تكون محددة أستخدم معاها a و an طبعا as long as it's singular دائما ما كان مفرد. Okay, I want a book. So this is mentioned for the first time singular وطبعا not specific غير محددة. I say I want a book, any book. But with things which are specific or mentioned for the second time I use the. أستخدم the. So خليني أوضح لكم بالمثال هذا. I want a book. So here this is mentioned for the first time الأول مرة not specific singular فاستخدمت هنا okay الغير محدد. The book I want for example should talk about history or should be about history. طبعا لو تلاحظون هنا since it's mentioned for the second time لما نذكر للمرة الثانية أصبح محدد فاستخدمت قبل ذا. Okay, or for example I can say I want the history book يكون هنا محدد فاستخدم ذا. واضحة الفكرة هنا؟ طبعا هذه المعلومة مو مذكورة في الكتاب بس حبيت إني أوضح لكم. Again, I'm gonna repeat myself. With things which are mentioned for the first time and not specific, as long as they are singular, we use a or an. طبعا يعتمد على الصوت اللي قبلها. As for things which are specific in general, محدد بشكل عام, سواء singular or plural, and or for things which are mentioned for the second time, I use the. استخدم the. Now, طبعا مو دائما استخدم الارticles. Okay, مو دائما استخدم الارticles. Sometimes I do not use articles at all. ما استخدم أي articles. ما استخدم الأ ولا الأن ولا the. When طبعا with islands طبعا اللي هي مع الجزر. Names of days أيام الأسبوع. Monday, Sunday, Wednesday. With mountains. Mountains اللي هي طبعا اللي هي الجبال. طبعا الألبس كانت سلسلة من الجبال لكن mountain اللي تكون مثلا مفردة. Months January, March, June, July الأشهر. People's name طبعا people علي أحمد ليلى. Street اللي هي أسماء الشوارع. Street. Okay. Cities اللي هي المدن. For example دمام, جدة. With countries اللي هي الدول or as well with continent اللي هي كذلك القارات. So with these I do not use articles at all. The festival is in May. So here I cannot say the May or a May because this is a month. He's in London on a vacation. So London is the name of a city. I do not use any article. Ali is my brother. Ali is طبعا يعني proper noun اسم. So I do not use a ولا the Ali. She went to Europe with her parents. طبعا Europe is a continent اللي هي قارة. And I do not use an article with it. لأنها مثل ما نقولون معرفة already. Okay? Now this is regarding articles. نلخصها بسرعة. عندي الأ والآن عندي ذا وأحيانا ما أستخدم article لأنها تكون already معرفة. Now let's move on to the next thing which is adjective clauses and relative pronouns. قبل ما نبدأ بالadjective clauses and the relative pronouns I'd like to explain to you راح أوضح لكم معنى كل واحد على حدة. As for the adjective clauses خليني أوضح لكم معنى adjective clauses. Adjective clauses is actually a dependent clause that describes or gives information about the noun that comes before. Okay?
نشوف هنا the language that he speaks at home is Arabic. That he speaks at home is called what? Adjective clause. Okay. طبعا it is an independent it's not an independent, it is a dependent clause. طبعا الكلاوز يكون في subject عادة و verb. dependent معناها ما يعطي معنى الحالة، يعني ما يصلح يكون في جملة الحالة، ما يعطي معنى. طبعا هذا the language that he speaks هذا كلها adjective clause تعطي معلومات عن يعني معلومات عن the noun that comes before، تعطي معلومات عن اللي يجي قبله. So is that clear? So that he speaks at home, this is called adjective clause. It is a dependent clause طبعا فيها subject to verb وتعطي معلومات عن الاسم اللي يجي قبله. طبعا why it is called dependent؟ لأنه ما يعطي معنى الحالة. مثلا لما نقول that he speaks at home ما تعطي معنى complete meaning، فعشان كذا سميها dependent clause. Okay, so this is regarding adjective clauses. Now as for the relative pronouns, the relative pronouns باختصار اللي هو who, which و that. Relative clauses relate clauses to nouns، يعني مثل ما نقول تربط clauses بالاسم in adjective clauses اللي هم who which و that. شو أسميهم relative pronouns. طبعا الهو تستخدم للأشخاص، الwhich للthings. as for that تستخدم للpeople وكذلك للthings both. فهنا فهمنا معنى adjective clauses وفهمنا معنى relative pronouns. That is a relative pronoun. That he speaks at home is the adjective clause. Is that clear? Now let's move on. Sometimes the relative pronoun اللي هي who, which or that, okay, they come as subjects. معنى subjects الفاعل في adjective clause. متى؟ relative pronouns followed by verbs لما يجي بعدها فعل. They are considered to be the subject، يعتبرون الفاعل of an adjective clause. بوضح لكم أحيانا يجي relative pronoun اللي هي who, which و that كفاعل في adjective clause. متى؟ إذا أتى بعدها فعل. Okay, now let's take a look. I am someone who loves watching quiz show on TV. So who is what is called the relative pronoun. Relative pronoun جي بعدها loves which is a verb. فهنا هو تعتبر السبجكت الفاعل في الإيش؟ في adjective clause. طبعا in this condition the subject pronoun must always be included. يعني ما أقدر أقول I am someone loves watching quiz show on TV. خطأ. لازم يكون موجود هو. يعني هو relative pronoun هنا جاء كsubject لماذا؟ adjective clause اللي هو فاعل adjective clause. ليش؟ لأنه جاء بعدها فعل. اوكي، لما يجي هو بعدها فعل فيكون الهو يعتبر كفاعل، وطبعا ما أقدر أحذفه. ما أقدر أقول I am someone loves watching quiz shows on TV. So is that clear? Now let's move on to the next one. طبعا sometimes as well احنا قلنا relative pronouns may come ممكن يجي كsubject وممكن يجي كobject. متى يجي كobject؟ الobject اللي هي مفعول به of adjective clause. راح أوضح لكم. relative pronouns اللي هو who, which or that, these are the relative pronouns, can also be the object. الobject اللي هي مفعول به. okay,
of an adjective clause okay when they are followed by لما يجي بعدها noun اللي هي اسم أو ضمير اسم أو ضمير واضح؟ بوضح لكم English is a language that many people find easy to learn so here that is the what? Relative pronoun okay this is the relative pronoun بعدها جاء اللي هي many people is a noun okay اسم many people كثير من الأشخاص فهنا that considered to be object مفعول به لإيش للadjective clause okay so that جات كمفعول به لأن بعدها جاء اللي هي اسم okay many people realize here ممكن تلاحظون إنه sometime ولما يجي relative pronoun كobject هنا it can be omitted ممكن أحذفها يعني ممكن أقول English is a language many people find easy to learn تعتبر الجملة صحيحة يعني relative pronoun لما يكون فاعل ما يصلح أحذفه لكن لما يكون مفعول به أقدر أحذفه Now sometimes طبعا لما أكون يعني if I'm talking about people I can use whom إذا جاء طبعا بعدها اسم أو ضمير لأنها هنا بتكون object مفعول به can be used but it's formal ممكن استخدمها إذا أشرت إلى الأشخاص بس تعتبر رسمية okay طبعا لما تجي object ومتى تجي object إذا جاء بعدها اسم أو ضمير okay so right now we have covered all the points for this lesson غطينا كل النقاط أتمنى إنه يعني إنه شفتوهم سهل شفتوه سهل ممكن إذا في وقت ممكن أنزل لكم حلول على التمارين عشان توضحوا أو يعني توضح الصورة بشكل أكثر طبعا وفي نهاية في النهاية بعد أبي بس أقول لكم أني أنا بإذن الله راح أنزل الملخص للقاعدات في قناة التليجرام وبنزل عنوان القناة أو رابط القناة في description box. I hope that you have enjoyed our lesson for this unit and don't forget to subscribe, share this video with your friends, and if you have a question regarding this lesson you are welcome to leave it in the comment box below. Until next time, goodbye.